Hello, welcome to the session on cold chain innovations, learning from field evaluation of freeze protection and energy harvesting. Uh, Today, we will be sharing the field findings from field evaluation of freeze preventive vaccine carriers and energy harvesting control project in Senegal. It is a great pleasure to have you here. I, Dr. Sandeep Kumar, working as a Deputy Director Immunization with PATH India based at PATH New Delhi. And it's my absolute pleasure and honor to introduce my two colleagues who will be our speakers for these sessions. Dr. Surendra Uranw. He is working as an assistant professor, Department of Internal Medicine, BPKIHS Institute of Health Sciences. And he's having varied research and field implementation experience in the field of immunization, cold chain, neglected tropical diseases, vaccine clinical trials, and Dr. Surendra was the lead principal investigator for the field evaluation of freeze preventive vaccine carrier project in Nepal. Dr. Surendra will be presenting on qualitative feedback obtained during the field implementation of freeze vaccine carriers. Thank you, Dr. Surendra. The second speaker, Abdoulaye Gueye, a senior public health professional working as a senior program officer based at PATH Senegal. He is having great expertise in the field of immunization, health system strengthening, and testing of new technology innovations at the country level. Abdoulaye will be presenting on field results for the energy harvesting project implemented in Senegal. So the first presentation will focus on freeze preventive vaccine carriers, the lessons learned from a field evaluation in Nepal. So we will be sharing you the presentations and moving to the next slide. The presentation we have divided in four parts. The subpart of freezing vaccines. Second is one solution for freeze preventive carrier. The third is a field evaluation in Nepal, and the fourth one is the field evaluation results. Why we all know the problem, so let's try to just share a few things on the research documents which we have already seen that why freezing is a problem and cold chain it is a problem in cold chain, a widespread issue. Several temperature monitoring studies that is published either in 2007 or 2010 and 11, various 2017, it has told that many vaccine shipments are exposed to temperatures below recommended ranges, especially during transportations. And on the right-hand side, we can see the article Vaccine Journal, which already shows that the vaccine freezing is a widespread problem and more to be required in vaccine carriers as well as cold boxes. Moving to the next slide, we all just a brief depiction of the heat sensitive vaccines as well as the freeze sensitive vaccines. On the right hand side, you can see that all the freeze sensitive vaccines in the color, yellow color to green color and the blue color. And on the left hand side are more onto the heat sensitive vaccines. So if we look at the picture, the freeze sensitive vaccines are more in number as compared to the heat sensitive vaccines. So the freeze sensitive vaccines quantity is much more as compared to the heat sensitive vaccines. That's on preventing saving vaccines from freeze protection. Just examples of global practices that put to risk of freezing. So there are many reasons. In a few pictures, you can see that either we are putting vaccines directly on the ice packs, ice blocks, and the main challenge is, if you can see the picture on the right-hand side, conditioning is not done properly. So the main challenge is if the cold chain handlers don't do conditioning properly, the challenge is that if we are exposing the vaccines to freezing. So these are the examples which put at the vaccines risk of freezing. Moving to the next slide. This is a graph of freezing at 10-degree ambient in standard vaccine carriers with frozen ice packs. So in our laboratory, in a PATH Seattle laboratory, we evaluated vaccine carriers at low ambient temperatures. And for ice packs, for frozen ice packs at minus 25 degrees were kept in the standard vaccine carriers. We found that the temperature fell below 0 degree within minutes. This can be varies because it might depending upon the vaccines would freeze in less than an hour under a thermal worst case in such carriers. We refer to thermal worst case is basically as per the WHO PQS specifications, the ambient temperature is 15 degree, but here if we are talking about a 10 degree, just to introduce that if a worst case is taken, so in how much time the temperature falls below 0 degree
within a minute. So we can see that at temperature, this line, we can see that the temperature fell immediately below 0°, and there is a maximum chances of freezing. So we have discussed the problem. There are various reasons to that, be it ice packs freezing might be happening due to conditioning not done properly, during transportation, ice packs coming in contact with frozen ice packs coming in contact with the vaccine carriers. But what is the solution and how we are going to manage this challenge? So the challenging, promising solution which we have is basically a development of a freeze-preventive vaccine carrier. How it works, it protects vaccine potency by preventing freezing, simplifies logistics and save health time, and reduces training burden in the long run. In the graphic, you can see that there is a barrier between the ice pack compartment and the vaccine compartment, which protects the vaccines. If a stony hard ice pack is also placed in the vaccine carrier, the vaccine does not come in contact with the ice pack, so we are reducing the chances of freezing. How it works? A thin layer of water inside the liner functions as a phase change material. So as the water layer cools, it maintains the temperature inside the vaccine compartment of greater than 0° to avoid the risk of, and a layer of foam insulation provides additional protection against freezing. So this is the basic design of freeze preventive vaccine carrier, freeze preventive design carrier. Comparing standard carriers with freeze preventive vaccine carriers. In the slide, which we have seen that when the ice packs were kept in a standard carrier, the temperature fell below 0° within a minute. But in a freeze preventive vaccine carrier, you can see that red line, the it maintained a temperature greater than. This might results might vary depending upon the carrier design, ambient temperature, and the thermal mass of the vaccine placed it in here. Till date, the WHO BPKIHS has already laid out the guidelines, and 3 to 4 manufacturers has got the WHO BPKIHS pre-qualification for freeze preventive vaccine carriers. And there has been guidelines for the short-range freeze preventive vaccine carriers as well as the long-range freeze preventive vaccine carriers. And these are the basic guidelines, a minimum cold life requirement for these freeze preventive carriers. The cool down time must not exceed 8 hours, and fully loaded weight around 8 kgs, and the minimum short-range and long-range vaccine carriers. So this is just a brief. We have discussed about the problem and the solution. So now moving to the field evaluation. I'll request Dr. Surendra to share the results of the field evaluation and the methodology. Thank you, Dr. Sandeep. Now we will discuss briefly about the field evaluation methodology that was carried out in Nepal under this field evaluation of freeze preventive vaccine carriers. So this field evaluation was done in Nepal, and the country was selected as due to the interest and commitment shown by Ministry of Health and Child Health Division within the system of cold chain system for the routine immunization program in Nepal. So the primary objectives of the evaluation were to provide the information to Ministry of Health and Population on cold chain systems in eastern Nepal, and assist them in determining the potential utility of freeze preventive vaccine carriers in the context of routine program in Nepal. And the specific objective to understand based on the conditions of simulated and actual use of these freeze preventive vaccine carriers according to the WHO BPKIHS specification for freeze preventive vaccine carriers. And second objective, specific objectives were whether these freeze preventive vaccine carriers are acceptable to the individuals or not. And the third and last one objective were, is there having any significant impact on the health system within the routine immunization program in the Nepal? So basically, these three were the main specific objectives for field evaluation of freeze preventive vaccines in Nepal. And these
a field evaluation was conducted in Nepal with the partnership with the BPKIHS Institute of Health Sciences, and of course, PATH was the sponsor, and the activity was conducted in a close coordination with the Ministry of Health, and BPKIHS Institute of Health Science, Dhara, Nepal was chosen as the implementing partner for this field evaluation. Due to their field and technical reputations and experience in conducting such field activities in collaboration with the Ministry of Health, local health authority, and the community level, as well as with the involvement of different types of activities in the past with the PATH. So BPKIHS Institute of Health Science was the lead implementing partner for this field evaluation in Nepal. So with this field implementation or field evaluation of these freeze-preventive vaccine carriers in Nepal, and Nepal was selected for the site for the field evaluation, and this map shows locations of the country. You can see in the Nepal, the north side, the top side is the hill mountainous regions, and the middle one is the hilly, and the south part is the plain regions. And there's a variety of the climatic and environmental conditions and changes in these three different ecological contexts. So this country was selected, as already mentioned, that there was the interest of the Ministry of Health, Child Health Divisions, and their commitment to support in the field evaluation for this study. And of course, due to the variety of climatic and environmental conditions, this was the best suited the places to conduct the field evaluations. And the site for field evaluation was chosen based on the length of outreach sessions, both in the plain and the hilly regions. And of course, the climatic and environmental conditions that lead to the choose the health facilities for the real implementation of these freeze-preventive vaccine carriers. And based on the climatic and environmental conditions, 6 health facilities were chosen in each block, or that is the primary healthcare centers. So these were the criteria to select the studies for the field evaluations, and the field evaluation was conducted in two phases, and the 2 phases, and there was a phase 1. In phase 1, this field evaluation was done as a simulated conditions and the use of the freeze-preventive vaccine carriers containing vaccines in the freeze-preventive vaccine carriers, but these vaccine carriers were not used during the session. So the vaccines were kept inside the freeze-preventive vaccine carrier, but routinely these vaccines were not used during the phase 1, which we know as the simulation or dry run phases. So there was a second phase also. After the phase 1 results sharing with the Ministry of Health and Health Authority, after thoroughly review of the findings and results of the phase 1, they gave the approval to go for the phase 2. And the phase 2, the field evaluation was done in the real implementation of freeze-preventive vaccine carriers. In that setup, in phase 2 setups, the actual use of the freeze-preventive vaccine carriers where the vaccines, the real vaccines, were transported to the routine immunization center by the auxiliary nurse, midwife, or vaccine candidate for the routine immunization program. So this was the real implementation of the freeze-preventive vaccine carrier. So the vaccine, the implementation of this field evaluation was implemented in 2 phases, phase 1 and phase 2. Both phases were approved by the Ministry of Health, Child Health Division, of course, and the Institutional Review Committee of BPKIHS Institute of Health Sciences, and the National Ethical Approval Board, which is a Nepal Health Research Council. So after the approval, we implemented and evaluated these things, the field evaluation in these 2 districts of eastern part of Nepal, where the map red highlighted the location of the districts where this field evaluation was conducted. Yeah. Please, yeah. And the table shows the short range and the long range carriers used in the study. So first 2 the short range standard carriers, the manufactured by Blockings, and the second one, short range standard carrier manufactured by Inalsa, was routinely used by government for their routine immunization program before the field evaluation
of freeze-preventive vaccine carriers. After that, during this period, during this field evaluations, they implemented the long-range freeze-preventive vaccine carriers manufactured by AOB Internationals, and second long-range preventive carriers manufactured by Blockings, and the third one, long-range freeze-preventive carrier manufactured by Lab that were evaluated during the study period in the year 2019 in these two districts. So these all 5 types of all type of vaccine carriers were classified based on vaccine compartment capacity, as you can see here, and the ice pack sizes and weight of empty carrier without ice packs, and the last one, the weight of carrier with the ice pack. So these are some of the classifications and the distributions and the characteristics distributions of these 5 types of carriers used in the field settings while we conduct evaluation in the Sunsari and the Dhankuta districts in eastern Nepal. So I think in the next coming sessions, we will discuss about the results, findings of the field evaluations. I think I will request Dr. Sandeep to go ahead with the findings we obtained during this, after the field evaluation of these vaccine carriers. Thank you, Dr. Sandeep. Please. Thank you, Dr. Surendra. Moving ahead, and just to share a slide on to 2018 UNICEF ordering history by vaccine carrier capacity, we can see that the number of freeze-preventive vaccine carriers long-range procured till date, standard carrier long-range and standard carrier short-range, and with the capacity mentioned below. And the data has been aggregated from 18 countries, though the carrier got WHO PKIHS pre-qualified in 2017 and beginning 2018. So this moment is yet to take place. The results from sharing the results from evaluation, how the study was conducted, as Dr. Surendra shared the method, just sharing few results from the field evaluation. Looking at like we'll be talking about the freezing, a freeze-preventive vaccine carrier, and what was the results basically in terms of freezing. And the standard vaccine carrier, it was observed that 13 out of 186 sessions monitored found freezing happened approximately 7%, which either may be due to effective conditioning or warmer than expected temperatures of ice packs. Freeze-preventive vaccine carrier, during all the phases in a 2-year study, only one session was found that a single temperature excursion occurred at one site. The temperatures remained above minus 0.5 degree for this also. And the site had very low ambient temperatures below the PKIHS minimum for freeze prevention during that site. So this is just a brief on that, the freezing indicators. Moving next, lessons learned from context of use. What was observed during from the health workers? This is on the right hand side, you can see picture, the vaccine carrier being carried with the backpacks from manufacturers in a hilly areas. And health workers are accustomed, depending upon based on the size and weight also, because the freeze-preventive, long-range freeze-preventive vaccine carriers, which are larger and heavier. Second point, outreach sessions were shorter than expected. Sessions lasted less than 8 hours on an average. And the third factor which affected was the wide variances, resulting in ice packs that rarely reached below. So in remote settings, the freezer temperatures rarely reached below minus 8 degree or minus 10 degree, and sometimes were considerably warmer. The study did not intend to evaluate freezers, but we can hypothesize that access to constant grid power may be variable in remote settings affecting freezer temperatures. And in addition, freezers may or may not be functioning properly. So moreover, the majority freezers are front opening doors and the domestic refrigerators being used in health settings in Nepal. So these were the major challenges which we observed in health settings in in addition to, I'll request Dr. Surendra on the sharing the slides on the qualitative data. As already shared that we included 6 health care centers in each district, and altogether 24 health posts we included in these field evaluations. And qualitative aspects of informations
regarding the freeze-preventive vaccine carriers is one of the most important aspects that we capture during the during the field evaluations. So we conducted a qualitatively joint interview of the vaccinators, auxiliary nurse, midwife, and auxiliary health workers who were directly involved in immunization program, and cold chain handlers and medical officers who are directly and indirectly involved in the immunization program and preventive vaccine carriers. So what we obtained that during the in-depth interview with them, the all health workers appreciated the aspects, participants, and their utility uh, for the routine immunization program. They have greatly appreciated for this freeze-preventive vaccine carriers due to its safety by protecting the vaccine levels with the water accumulated inside the vaccine carrier. So the ice pack partition made in freeze-preventive vaccine carriers increase the vaccine safety by reducing the risk of the freezing. That was the one of the important aspects that we captured through the qualitative aspect from these vaccinators. The second one, the partition made inside the vaccine carriers is reduced the wastage by preventing the damage of the vials, vaccine vials, by water accumulation inside the freeze-preventive vaccine carriers. And third one is the use of frozen ice packs, save the time in preparing the freeze-preventive vaccine carrier because they don't need so much time to wait for the conditioning of the ice packs during the preparation of the vaccine carriers to go for the routine immunization program. So it also saves the times of preparing the vaccine carriers. The fourth one is the frozen ice packs sometimes were difficult to insert and remove. Though of course it felt sometimes difficult, but in compared with the benefit with the other like time saving, preventing the damage of the vials and other safety of the vaccines, it was not so expressed by the healthcare provider regarding the difficulty to insert and remove the ice packs within the freeze-preventive vaccine carriers. And one of the more challenging and the processing issue that raised by the vaccinator in all sites is the weight and the size of the freeze-preventing vaccine carriers. And these two, weight and size of the freeze-preventing vaccine carrier, were the two most pressing issue echoed by almost all the health workers and the health officials in the field settings. As this in the plain air region, the large size of freeze-preventing vaccine made it harder for the health workers to place even in the scooter and the motorbikes to deliver the vaccine to the routine immunization sites. But in the case of hilly regions, there is no facility of the road, so they have to carry these vaccine carriers on their back and to go for the immunization. That's why this takes so heavy for them. So these weight and size were the two processing the issue they raised by almost all the health workers. Thank you, Dr. Sandeep, for the next. Yeah, thank you so much, Dr. Surendra. Just, I think it's moving on. It's 1 second. Sorry. Like there, in addition data, additional costing data was also collected, that how much vaccines, sensitive vaccines go into that. This is just one vaccine carrier holding 35 vials of vaccine and to immunizing up to 20 children. And if we look at the total value of vaccines for 2020 prices is $185, and of which 90% is free sensitive. Average value of vaccines carried to each session was approximately 97 USD, and 72% of this was free sensitive vaccines, so that we can say that approximately 70 USD was free sensitive vaccines. Then there is sharing some data on this is a slide on the mean kinetic temperatures. So the temperatures were warmer in the freeze preventive vaccine carriers, and it simulates the effect of temperature variation over a period of time in degradations. And these first three are basically the plain areas, and the last two are the hilly district areas. And it is a comparison between both standard and the freeze preventive vaccine carrier.
data. Moving to the next slide. This slide shows the 3 outreach sessions during over 3 period days. It shows the typical performance of freeze preventive vaccine carriers and standard vaccine carriers over the course of 3 separate outreach sessions. And there's a dip in the graph represents the start of the vaccine compartment cooling down after the ice packs are placed in the carrier. And time of dips taken to calculate the session start time. And the dip for time was taken to start, like we calculated the session start timing, and end timing was basically a logbook was being maintained by the health worker and the block monitor. So we used to take it when the session started and ended to take the start time and the end timings. Moving to the next slide, the cooldown rates of a standard and freeze preventive vaccine carriers. So it also shows the cooldown pattern show the effect of freeze preventive vaccine carrier barrier mechanism that is intended to slow down the rapid rate in temperature experienced by the standard carrier as soon as the ice packs are introduced. So it is at that point the freezing most often occurs. If we look at that ice packs placed in the carriers, cooldown time for standard vaccine carrier is almost 0.3 hours of an hour of a rate of about 30 Celsius per hour. And for the freeze preventive vaccine carrier, it ranges from 2 hours to 4.5 hours, and at the rate of 2.58 degrees Celsius per hour. This is the temperatures with ice packs placed 1 day prior are rare of the rarest, because in the most of the hilly areas, if any health workers placed ice packs in the remote locations, and if we can see that if 1 day prior by mistake, because generally the Nepal health system says the ice packs vaccine needs to be distributed on the day of in the session day in the early morning, but in by error, if somebody has placed that and sessions are being conducted with that, in case of difficult terrain, temperature remains low for most of the outreach because ice packs were placed, ice packs were not removed, and temperature of SVC, the standard vaccine carrier, began to rise prior to the second day action sites, and we can see that the arrows, the ice packs placed in carriers before outreach sessions, and freeze preventive vaccine carriers reaches acceptable temperature zone a day prior to outreach, and SVCs appears to reach end of holdover time before the end of outreach. That's why the challenge is the how the freeze preventive vaccine carriers and are of help in saving the preventing the freezing. And this we all know the health workers use VVM to register heat exposure. If we just look at the average life loss experienced by VVM2, so VVM life loss 2 was also calculated. Average life loss per session experienced by VVM2. Each of the outreach session had VVM life loss calculated individually, so it was calculated individually also. And the third column, if we can look at 5 degrees Celsius refrigerator percentage VVM life loss during average outreach sessions length. And it has been say if vaccines had remained in a 5 degrees Celsius refrigerator for duration of the session, higher value indicates a longer average outreach session times. So including the average life loss was also calculated. And this is just a slide depicting VVMs, VVM2, VVM7, and VVM14. And we know that vaccines are heat stable for several days, depending upon cumulative heat exposure. Just moving to the last few slides, I'll request Dr. Surendra to do that. Thank you, Dr. Sandeep. As we are the last, we have only two slides before closing the session. So this figure shows that we have also monitored the standard vaccine carriers with the electronic temperature monitors, and of course there is already inbuilt heat exposures indicators by vaccine vial monitors. If we combine both standard vaccine carriers with the vaccine vial monitors, what we result that this only protects against the heat exposure, because vaccine vial monitors in the exposure against the heat, but this is not suitable for the exposure with the freezing or the cold. So this only indicates the heat. But in the context of the freezing, in the case of freeze preventive vaccines with the partitions inbuilt, design itself with the different brand of the freeze preventive vaccine carriers, and if we combine with the vaccine vial monitors, so it gives you indication for both heat
protection against the heat monitors, and it also indicates the exposure against the freezing condition. So with these freeze preventing vaccine carriers, we do have the extra benefit of having the protection against the freeze exposure. So this is in conclusion that this, in compared with the having existing the carriers, this is a better that we observed during the field evaluation. I think this is the end of the these sessions. I will say the session to Dr. Sandeep for the further discussion. Thank you so much, and thank you for again. Thanks for listening to the first session. And now I request my colleague Abdoulaye to present and share the project energy harvesting control findings in Senegal. Abdoulaye. Merci beaucoup, Dr. Sandeep. Maintenant, je vais vous présenter l'évaluation du projet Energy Harvesting Control, EHC, qui a été mené au Sénégal. Ma présentation va s'articuler autour de 5 points. Le premier concerne comprendre l'énergie Harvesting Control, EHC. Le second point, donc, va décrire les besoins auxquels répondent les EHC. Le troisième va parler de l'évaluation sur le terrain de ce projet au Sénégal. Le quatrième concerne les résultats qui ont été obtenus. Et en cinquième point, nous allons vous parler des discussions qui ont eu lieu entre PAF et les agents de santé sur le terrain. Comprendre l'énergie harvesting control EHC. Ce qui se faisait d'habitude au niveau des postes centres de santé qui fonctionnent avec des appareils SDD était qu'en fait, le panneau solaire était toujours branché au réfrigérateur directement. Et dans ce cas, il y avait des surplus d'énergie qui n'étaient pas utilisés, ce qui engendrait donc des pertes d'énergie considérables. La consommation d'énergie des réfrigérateurs SDD qui a été mesurée en laboratoire et qui est montrée ici dans ce figure, dans ce schéma au niveau de la zone jaune, et comparée à l'énergie solaire incidente quotidienne qui a été modélisée, c'est la zone bleue, pour une batterie de 450 watts. Et vous voyez donc la différence entre les deux niveaux de consommation, et vous voyez l'énergie qui est perdue donc, dans ce cas de figure. Les EHC, Energy Harvesting Control, peuvent utiliser le surplus d'énergie que je vous ai montré tout à l'heure pour assurer aussi bien la bonne conservation des vaccins et aussi permettre l'utilisation d'autres appareils au niveau du poste de santé, du centre de santé. Et ces appareils peuvent concerner, dans l'exemple 1, comme vous le voyez, donc le branchement direct du téléphone au niveau du réfrigérateur ou du ventilateur au niveau du réfrigérateur. C'est en fait ce qu'on appelle le système basique du EHC intégré. Et dans l'exemple 2, nous avons entre le réfrigérateur et les appareils qui sont branchés, donc ce qu'on appelle un health center kit, donc un kit de centre de santé qui joue le relais, donc la distribution de cette énergie provenant des panneaux solaires et alimentant le réfrigérateur. Et les appareils, dans ce cas de figure, sont branchés au niveau de ce kit de centre de santé. Et nous pouvons brancher des appareils tels que les téléphones portables, tels que les chargeurs de batterie, tels que les ventilateurs ou bien des lampes. Dans le troisième cas, le kit est personnalisé donc
par rapport aux besoins de la structure de santé. Et ici, en fait, vous voyez en fait que entre le réfrigérateur et les prises de sortie de courant, nous avons donc une batterie et un inverteur. Nous allons maintenant comparer ces trois types de systèmes EHC que je viens de vous montrer dans la slide précédente. Pour le système basique, vous pouvez voir les types d'appareils qu'on peut brancher. Et ces types d'appareils concernent donc des téléphones portables et d'autres appareils simples qui sont fournis par l'utilisateur. Pour le kit, nous pouvons y brancher donc des téléphones et d'autres appareils simples fournis par l'utilisateur et aussi des appareils qui sont fournis par le fabricant. Pour le système personnalisé, on peut utiliser des lampes qui sont installées donc dans la structure. On peut avoir des prises de courant et d'autres infrastructures qui sont intégrées. Pour le premier cas basique, donc l'énergie récoltée est d'environ inférieure à 50 Wh/jour. Pour le kit, elle est d'environ un tout petit peu inférieur à 500 Wh par jour. Et maintenant, pour le système personnalisé, on peut avoir donc on peut récolter donc une quantité d'énergie donc d'environ 1000 Wh par jour. Pour le coût initial et la complexité par rapport à l'installation, pour le système basique, donc c'est plus bas. Pour le kit, donc c'est moyen. Et pour le système personnalisé, donc là, le coût initial est plus élevé et l'installation aussi est plus complexe. Au niveau de la dernière colonne, vous voyez en fait la demande en évaluation du site. Parce que avant d'installer le système, il va falloir voir s'il y a besoin de faire une évaluation donc du site ou non. Pour le système basique, il n'y a pas besoin. Pour le kit, on peut soit évaluer le site ou bien ne pas le faire. Maintenant, pour le type personnalisé, là, il va falloir forcément donc évaluer le site avant l'installation du système. Nous allons voir maintenant les réfrigérateurs SDD. Qu'est-ce qui peut permettre donc de réaliser l'économie? En fait, on va voir l'économie que les réfrigérateurs SDD peuvent permettre donc de réaliser. Et là, vous avez donc dans ces deux graphiques, donc en ordonnée, vous avez donc le coût des réfrigérateurs, le coût annuel donc des réfrigérateurs solaires, et en abscisse, vous avez donc le nombre de coupures d'électricité qu'on a donc durant l'année. Et le premier graphique concerne donc une journée de coupure, alors que le second donc concerne deux journées. Donc les conditions dans lesquelles les réfrigérateurs solaires peuvent permettre de réaliser des économies par rapport aux réfrigérateurs électriques au niveau du district sont montrées dans ces deux graphiques. Et le coût annuel maximum de chaque dispositif solaire au niveau du district, y compris l'amortissement et la maintenance donc, du dispositif, qui peut permettre de réaliser des économies par rapport aux réfrigérateurs électriques sur secteur en termes de coût total par dose administrée et indiqué lorsque des pannes électriques de fréquence et de durée variable se produisent dans ces districts. Les résultats, bien entendu, supposent que le temps de conservation des réfrigérateurs électriques dépasse la moyenne de la panne. Quels sont les besoins maintenant auxquels répondent les EHC Energy Harvesting Control?
Le premier besoin est un besoin d'électrification. Et comme vous le savez, l'énergie joue un rôle important dans l'éclairage, le stockage des vaccins, la stérilisation et les communications dans les établissements de santé. L'accès au personnel de santé et principalement aux sages-femmes, donc, et l'électricité dans les établissements de santé a eu un grand impact dans le système de santé, réduisant en fait le taux de mortalité maternelle lors des soins obstétriques d'urgence de pas moins de 80%. Et sur une étude qui a été faite sur 32 pays à faible et moyen revenu, environ, on a constaté que 7400 établissements de santé sont équipés d'appareils à SDD et pourraient bénéficier de la technologie Energy Harvesting Control. Donc, ces données sont des données internes de part. Le EHC Energy Harvesting Control peut permettre aussi d'avoir des meilleurs soins de santé. Sur ces points suivants, le premier concerne la communication. Donc, le fait de pouvoir charger des téléphones portables, des appareils de contrôle de la température à distance et d'autres petits appareils favorise la communication entre les agents de santé, même parfois s'ils sont dans les différents sites. La gestion des urgences sanitaires, qui peut permettre en fait l'utilisation d'appareils tels que la lumière pour les urgences ou les naissances qui se produisent la nuit, et les moniteurs Doppler qui ont été fournis donc durant cette étude aux agents de santé ont permis d'avoir des soins obstétriques d'urgence de meilleure qualité. L'accès aux soins de santé, la diminution du temps passé par les travailleurs de la santé en dehors des établissements de santé pour recharger leurs appareils de téléphone a été constatée donc lors de cette étude. Donc, ce qui se passait, c'est qu'au niveau des zones où il n'y avait pas l'électricité, l'agent de santé pouvait sortir pendant des minutes, voire des heures, juste pour avoir la possibilité de recharger son téléphone portable. Maintenant, avec ce système Harvesting Control, donc l'infirmier chef de poste ou la sage-femme passe plus de temps dans son poste de santé afin de s'occuper donc de ses patients. Le dernier point est la qualité du service. Le EHC peut permettre un éclairage un éclairage dans le site et l'utilisation de ventilateurs de base qui peuvent contribuer à renforcer la confiance des patients qui viennent visiter donc la structure et aussi améliorer la perception de la fiabilité et de la qualité de ce système, de leur système de santé. Nous allons maintenant voir donc les résultats donc, de l'évaluation sur le terrain de ce projet EHC qui a été mené au Sénégal. Et les travaux ont été menés dans les régions centre-ouest du Sénégal et principalement à Thiès et à Kaolack. Les appareils qui ont été fournis au niveau des sites tests concernent donc des ventilateurs, des powerbanks pour recharger les téléphones portables, des lampes frontales, des lampes mobiles, des Doppler fœtales, des otoscopes et des chargeurs de batterie, donc pour permettre aux agents de santé donc d'utiliser ces appareils dans leur site. Nous allons voir maintenant les résultats donc, de ces tests au niveau de ces sites. Nous allons en premier lieu voir les données typiques sur les températures donc, de conservation des vaccins au niveau des réfrigérateurs qui ont été installés dans ces postes de santé. Et nous pouvons voir
au niveau de ce graphique à droite que la température du comportement des vaccins est restée dans des limites acceptables malgré la récolte d'énergie qui a été utilisée. Le grand pic de température correspond donc à des événements d'ouverture de porte. Et nous avions placé donc 2 loctacles pour mesurer donc les températures internes des réfrigérateurs. Et vous pouvez voir que sensiblement donc les températures ont été correctes donc durant l'ensemble, durant toute la durée donc des tests. Venons-en maintenant aux données typiques sur la puissance pendant la période de mise en service. Et vous voyez donc au niveau de ces 2 graphiques, donc en rouge, vous avez la courbe qui inclut la puissance utilisée par le réfrigérateur et allant au port USB. En bleu, vous avez la puissance qui correspond donc à l'utilisation des ports, à la puissance utilisée au niveau des ports USB, donc pour le EHC basique. Et pour le EHC donc avec kit, vous pouvez voir aussi donc en rouge la puissance du kit EHC. La courbe bleue correspond à la puissance du réfrigérateur et la zone entre la courbe bleue et la courbe rouge correspond à l'énergie fournie aux composants du EHC, c'est-à-dire à l'énergie qui a été récupérée afin donc de permettre le fonctionnement des appareils que je vous ai montrés tout à l'heure, qui concernent des ventilateurs, des lampes mobiles et des powerbanks. Nous allons voir maintenant ce qui s'est passé avec les EHC avec des ports de forte puissance. Les ports à forte puissance améliorent l'utilisation donc de l'énergie solaire disponible, donc comme l'a montré les expériences qu'on a eu à voir donc au cours de ces tests sur les différents sites. À gauche, vous pouvez voir le EHC sans port de forte puissance et à droite, le EHC avec port de puissance, avec port de forte puissance. Et à gauche, au niveau du EHC sans port de forte puissance, la courbe rouge indique la puissance utilisée par le réfrigérateur allant au port USB. La courbe bleue correspond à la puissance utilisée par les ports USB. Donc ça, c'est en ce qui concerne le port de forte puissance. Et à droite, avec le port EHC de forte puissance, donc à droite, vous avez, donc à gauche, c'est en fait de faible puissance et à droite de forte puissance. La courbe rouge indique la puissance utilisée par les réfrigérateurs et les ports d'alimentation EHC. Et la courbe bleue correspond à la puissance utilisée par les ports d'alimentation EHC. Donc, au terme de ces tests, nous avons eu à effectuer des interviews donc, au niveau des différents sites. Et donc, ces données sont des données qualitatives que nous avons recueillies donc, au cours de ces discussions avec les agents de santé qui opéraient dans ces sites. Et nous avons recueilli quelques assertions ici, donc au niveau de ces sites, juste pour montrer donc, la satisfaction que les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes et aussi les agents de santé donc, communautaires ont eu à exprimer à la fin donc, de ces tests donc, sur ces différents sites. Au niveau du premier poste de santé, l'infirmier poste de l'ICP disait « Aujourd'hui, les agents de santé s'éclairent la nuit lorsque les femmes accouchent ou en cas d'urgence, au lieu d'utiliser des bougies, la lumière des téléphones portables ou des lampes de poche. » Donc, au niveau de ce même site, un autre agent de santé disait « Le EHC a permis d'améliorer les services de vaccination, les services de nuit et la détection de la souffrance fœtale. » Au niveau du poste numéro 2, l'ICP disait
Grâce au projet EHC, nous disposons désormais de matériel médical pour mieux diagnostiquer nos patients, en particulier les femmes enceintes, avec l'utilisation des Doppler et otoscopes. Et un autre agent de santé dans ce poste disait « Je ne vais plus ailleurs pour recharger mon téléphone portable ». En conclusion, et en termes d'enseignement tiré donc à la fin de ces tests, nous avons vu que les équipements SDD et EHC ont généralement fonctionné comme prévu. La quantité d'électricité est utile au centre de santé, mais les établissements de santé qui sont éloignés pourraient donc en utiliser davantage pour étendre donc leurs services. Nous avons aussi constaté que toutes les données de température des réfrigérateurs de vaccins étaient acceptables et aucune fonction des réfrigérateurs n'a été compromise par l'inclusion des EHC. Les gains d'efficacité et de temps peuvent augmenter la disponibilité des agents de santé pour la prestation de services de santé ou améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée donc de ces agents de santé. Les résultats n'ont pas été concluants dans une certaine mesure, donc en termes donc parce qu'en fait la taille de l'échantillon donc de l'étude était très limite. En dernier point, nous avons vu que les prestataires de services doivent être hautement qualifiés donc pour prendre en charge donc la maintenance parfois donc de ces appareils. Donc les travaux en cours et le suivi de projet donc concernent le dernier point. Donc l'étude a révélé donc des défaillances de l'équipement des EHC dans certains sites, mais elles n'ont pas compromis la performance donc les performances des réfrigérateurs, ce qui était une condition essentielle pour que les EHC donc soient utilisés donc dans ces sites. Juste pour dire que parfois il peut arriver que le EHC tombe en panne, mais que le réfrigérateur continue à fonctionner donc normalement. Nous continuons le suivi avec les fabricants donc afin de diagnostiquer la cause première de ces défaillances. Dans le cadre du groupe de travail BPKIHS, nous continuons à suivre les problèmes de qualité et leurs implications. Cela a mis en évidence la nécessité et l'utilité de l'exigence du BPKIHS d'effectuer des essais sur le terrain, en plus des tests de vérification des performances en laboratoire, et ces essais révèlent souvent des problèmes d'équipement. Comme de nombreux appareils peuvent être chargés donc, par les EHC, une formation sur ces appareils peut être nécessaire. Donc, donnons juste un exemple. Dans un site, lors donc, de ces tests, une infirmière chef de poste disait en fait qu'elle a dû donc recevoir une formation supplémentaire donc, dans un autre site par un gynécologue pour pouvoir utiliser le Doppler total. Donc, des techniciens aussi de services qualifiés sont un facteur important pour la réparation de tout problème donc, lié aux appareils au cours donc, de leur fonctionnement. Voilà ce que je voulais présenter avec vous. Merci d'avoir participé à cette session.